Okay, budgeting, budgetary control. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം budget is a plan. Budgeting is a process of preparing budget. Moment നോക്കിയാ. When budget is used for control purpose, it become budgetary control. മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയോ? ബജറ്റ്, budgetary control, budgeting, budgetary control. ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എ പ്ലാൻ അല്ലെ, പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫോർ എ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് അല്ലെ, എന്തിനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്ററുള്ള. ദെൻ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ അത് തയ്യാറാക്കുക, അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്, ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ബജറ്റിംഗ്. ദെൻ നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിന്, ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബജറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ബജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, budget and budgeting are narrow concept ആണ്, while budgetary control is a wider concept. Okay, if there is a budget or budgeting, it is not necessary that there should be a budgetary control also, but if there is budgetary control, then budget and budgeting are must. നോക്കിയേ, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ ബജറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, then there is no need for budgetary control. അവിടെ എന്താണ്, budgetary control വർക്ക് ആവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് budgetary control ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോ ഡൗട്ട് ബജറ്റിംഗ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റ് വേണം, രണ്ടും വേണം. ഓക്കെ, then budgets are business estimates for future period. Budgeting is a process of preparing these state estimates, while budgetary control is a system of achieving performance on the base of budget. നമ്മൾ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കി നമുക്ക് ഇത്ര 10 കോടി രൂപയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ബജറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി. നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ, അതിന്റെ പ്രോസസ്സിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് ബജറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയാണോ സംഭവിച്ചത്? സോറി, 11 കോടി എന്ത് ചെയ്തിട്ട് സംഭവിച്ചത്? 10 വെക്കനോട് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്? 11 CR വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അതിന്റെ ആക്ഷൻസ് എടുക്കുക, അതിനെ എന്താ പറയുന്നത്? ബജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then budgets and budgeting are part of planning, whereas budgetary control is linked with coordination and control. അപ്പം ബജറ്റും ബജറ്റിംഗും എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലാനിങ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഭാഗമാണ് ബജറ്റും ബജറ്റിംഗും. പക്ഷെ ബജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേഷന്റെയും കൺട്രോളിന്റെയും ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, in other words, budget is a financial plan, while budgetary control results from administration of financial plan. Budgets are the individual objects of department, whereas budgeting may be said to be act of building budgets. Budgetary control embraces all these, and in addition includes the science of planning of the budget themselves and the utilization of such budgets to effect overall management tool for the business planning and control. In short, budgeting is the means, budgeting is the process, budgetary control is the result. Okay, ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ടൂൾ ആണ്, ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ആണ്, ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത്? അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ്, എന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്.